Quand on arrive pour la première fois dans le centre de Varsovie, on a cet étrange sentiment que la ville est torturée entre plusieurs éléments. Il y a d'abord ces immenses immeubles austères appartenant à des marques américaines et françaises, et au milieu de ces immenses immeubles, il y a cette sorte de gigantesque monument soviétique offert par Staline aux Varsoviens pendant la guerre froide. Mais d'un autre côté, si on s'éloigne de la rue principale et que l'on se dirige vers la vieille ville, on ressent tous les efforts faits pour que Varsovie soit telle qu'elle fut avant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans l'architecture des bâtiments. Comment la jeunesse polonaise se positionne-t-elle face à cet élément? Est-ce que vous ressentez le mélange de ces différents éléments dans la vie courante? Est-ce qu'au même titre que la ville, votre esprit est torturé entre une envie d'être comme tous les autres occidentaux et une envie de conserver cette histoire et cette tradition polonaise? Well, the topography of Poland is based in the middle of Europe. We are the heart of Europe, so always there was influence from both sides, from the east and from the west. We are half western and half eastern. Let's say that we always took the inspiration from the west because of the civilization, like Warsaw, for example. It's the city that is completely taken from the Paris. I mean, the urbanistic way of making the city, designing the city, is taken from the Paris. The star roundabouts, also the architecture was just Paris. Before the war, Warsaw was called the Paris of the North because all the tenement houses, they were taken from the Paris. So you can say copy, paste, improve, and this is how it was. The war has changed a bit, as 75% of the city was completely erased from the ground, and after the war, new system came. There were some changes, so it lost how it looked. And now I say Warsaw is the city that is like a phoenix because it arises from the dust. Slowly, after the communism, we are going back to the moment that we were before the war. So I think those things are happening in a good way now. We are becoming to be the same beautiful place as it was in the past. Donc nous sommes à Praga, cité mythique ouvrière. Nous sommes de l'autre côté de la rivière et nous avons vraiment l'impression que c'est probablement le seul endroit qui reste tout à fait polonais. Dans Varsovie, chaque rue, chaque boutique est totalement épargnée de cette influence occidentale et américaine. Donc ce que je voudrais savoir maintenant, c'est comment la jeunesse polonaise qui réside à Praga voit ce fait. Est-ce que vous ressentez l'influence occidentale ou est-ce que vous sentez vraiment cette présence de la tradition polonaise? As on the other side of the river, we can see a lot of international brands and influence of Western Europe and American culture. Here it's maybe not that obvious to see, but it's also the place where the cultures are crossing. There are living here a lot of Arabic people, and mostly from Eastern Europe, from Ukraine, and this is the place where not the west is crossing, but eastern part. Of course, we cannot see there as many brands, like there are mostly Coca-Cola when you are going on the street, but if it comes to the differences, mostly connected with the marketplaces and so on. Here, the Brzeska Street, with the Praga legend, it says that it's the most dangerous street in Warsaw. So it's mostly connected with the fact that this part of Warsaw is the only which was not destroyed during the Second World War. Yeah, and it's like old. The only which is really old and the only which is really true, and this kind of Polish and Warsaw, mostly Warsaw, so folklore here. There are a lot of people. I'm working here in a bar, and there are some people who are coming and speaking on the old Warsaw way, which is not used to be spoken now. So that's kind of interesting fact here. Me personally, I feel like I'm from Europe, not from Warsaw, Poland, because I have a lot of contacts with people from foreign countries. I'm participating in European Youth Parliament, and that's why that is the reason. But here on Praga, there are many young people who are mostly connected with Warsaw, and with, as I said, they are speaking with the old-fashioned Warsaw way, and they are mostly
their roots are here, and that's why they don't feel so much Europeans as much as they are Warsavians. Il semble que l'art tente réellement de revendiquer cette tradition polonaise et peut-être de s'échapper de cette influence occidentale, en particulier l'art contemporain, notamment dans cette partie de la ville nommée Praga, où l'on trouve cette ancienne fabrique de vodka recyclée en musée d'art contemporain, exclusivement pour de jeunes artistes polonais. Il y a également le musée d'art contemporain, situé au milieu des enseignes américaines, où les artistes semblent nous proposer une critique assez acerbe, finalement, du modèle occidental et de son influence sur les jeunes polonais. Finalement, dans cette ville dont la tradition architecturale ainsi que l'art en lui-même fut presque totalement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pensez que l'art, notamment contemporain, reste l'un des meilleurs moyens de revendiquer votre propre culture et votre propre histoire totalement différente des traditions occidentales? Well, we were always amazed by the West culture. I mean, since the Roman Empire, there is a big influence on us from France. For many centuries, France was the place that was amazing for us. Versailles, Louvre, all those painters, architecture, the culture, the operas. So huge influence was taken from Paris and France, basically. Although we never forgot about where are we from, what are our roots. So we were doing the art like in the West, but also the like Slavian claw of the Wild East, and we were always aware about who we are and from where we are. Évidemment, l'un des plus importants vestiges de la culture varsovienne reste la musique. On a vraiment l'impression de ressentir la musique un peu partout dans la ville, et particulièrement la musique de Chopin, notamment dans la vieille ville où l'on trouve de nombreux jeunes musiciens qui jouent cette musique assez enivrante toute la journée. Il y a également le musée Chopin, réputé pour sa modernité, avec ses fresques d'art contemporain jonchant les murs à côté du musée. Il y a enfin ces admirables concerts publics dans des parcs le dimanche, qui donnent l'impression que la musique polonaise reste très importante pour les jeunes polonais. So, qu'est-ce que tu penses de ça? Well, the music of Frédéric Chopin, I think it's like a quintessence of Polish culture, so it will always resist in it, as it's an example of great connection between the West influence and Polish soul. So, very good Polish and French connection. Il me semble que les Cracoviens sont très attachés à leur culture. C'est assez notable lorsqu'on se rend dans ce centre historique où quasiment rien n'a changé depuis plusieurs siècles. Cracovie reste une des villes médiévales les mieux conservées. Et bien sûr, à la différence de Varsovie, tout est d'origine. Est-ce que la jeunesse cracovienne est aussi attachée à cette culture multicentenaire? Ou est-ce qu'au contraire, vous souhaiteriez que la ville se renouvelle un peu et laisse une place un peu plus importante à une culture plus moderne ou plus occidentale? A lot of most important artists in Poland were living in Krakow, and Krakow is a city really connected to the traditional Polish culture. And me and my friends, we decided to live in Krakow just because its connection, just because Krakow is the city of city where you can breathe the atmosphere of Polish culture. But I think it's important to get to allow the new wave to live in Krakow. I think that things like street art and modern art are important, but this is connected to our culture, because I think that it's important to know our roots and live with them,
but live in this world we're living in.